Yesterday you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนในนามของรัฐบาลดิฉันขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนค่ะที่ต่อจากนี้ทุกความรักของคนไทยจะถูกรับรองทางกฎหมายทุกคู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินไทยให้มีมะกรูดให้มีมะกรูดให้มีจากนู้นจากนี่มาจากเอาแม่ยายหุยอาโอให้มีสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนในนามของรัฐบาลดิฉันขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนค่ะที่ต่อจากนี้ทุกความรักของคนไทยจะถูกรับรองทางกฎหมายทุกคู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินไทยกว่า2 ทศวรรษค่ะของการต่อสู้ทั้งในทางกฎหมายการเผชิญหน้ากับอคติและการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมชัยชนะในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกๆคนค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณภาคประชาชนพี่น้อง LGBTQIA+ แกนนำสำคัญที่ทำให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ในวันนี้ได้สำเร็จขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเททำงานสร้างความตระหนักรู้ต่อสู้กับอคติมาตลอดหลายปีทำให้สังคมไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศด้วยหัวใจได้อย่างแท้จริงทำให้ธงสีรุ้งปักลงบนประเทศไทยอย่างภาคภูมิทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศที่3ของเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะทำให้ทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยโอบรับความรักทุกรูปแบบยอมรับความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยค่ะ Yesterday you have felt the providential hand
of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. What did you think of the service? What did you think? Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? I did think it was a good service, though. This message, or did you have any apprehension about it? Thank you, first of all, for allowing me to be with you today. My responsibility that morning, yesterday morning, was to reflect, to pray with the nation for unity. And as I was pondering what are the foundations of unity, I wanted to emphasize respecting the honor and dignity of every human being, basic honesty and humility. And then I also realized that that unity requires a certain degree of mercy and compassion and understanding. And so knowing that a lot of people, as I've said, in our country right now are really scared, I wanted to take the opportunity in the context of that, of service for unity, to say we need to treat everyone with dignity, and we need to be merciful. And I was trying to counter the narrative that is so divisive and polarizing, and in which real people are being harmed. Bishop, I was struck by your tone. You were so gentle, you were so respectful, you were very demure and very mindful. And you said all of this with Trump, J.D. Vance, and their families, including Melania, an immigrant, and Usha Vance, a child of immigrants, sitting there. Right. And their reactions were very visible for all of us to see. You could see their faces. Were you paying attention to how your message was received by them in that moment? And do you think it sunk in even a little bit? I've been preaching for a long time, and I've long since given up trying to read people's body language as I'm preaching, because I would be wrong most of the time. So I don't know. I was aware that obviously people were listening, but I couldn't allow myself in that moment to I just had to keep going, right? I had what I felt was on my heart to say, and I had to leave it to them to